Hi guys, so this is Subhavasi. My name is Meena. Hope you all are doing well. So after a really long time, I came back to a new YouTube video. So yes, I love to make a fashion, beauty, lifestyle content video. And today I'm going to make a DIY video like with a tote bag. So it's my most of the time I love to have a tote bag with myself. So yes, and so I'm just going to create my old bag, something different, new, like or a boho, the boho outfit. So like other kind of ஒரு பேக் ட்ரை ஐ மீன் பேக் டிஐஒய் பண்ண போகிறேன். ஸோ என்கிட்ட என்ன இருக்கோ லைக் தட் மீன் மை ஓல்ட் க்ளோத் ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு கிரியேட் சம்திங். என்கிட்ட என்ன இருக்குதோ அதை வச்சு ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு கிரியேட் சம்திங் நியூ. ஸோ லெட் மீ ஷோ யூ வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ ரைட் நவ். Okay, so look, this is the okay, this is my old bag. Yeah, I'm just going to create with this bag and with this cloth. And okay, so either that I'm just going to paste with this, okay, because I have no option because I don't have a fabric glue vachilla, so that's why I'm just going to use this. And okay, so with this brush and yeah, either vachina koncham something I want to create something different. And yeah, I don't have this shell, so that's why this is my old earring, so I'm just going to I'm not going to wear it anymore, so I'm just going to take from this. ஸோ இந்த பேக்கை வச்சு தான் நான் இப்போது ஸ்டைல் பண்ண போகிறேன். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இந்த பேக்கை வந்து நான் பெருசாக யூஸ் பண்ணதில்லை, பட் இது too old, and so I just want to use it reuse பண்ணதுக்காக இந்த பேக் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஆல்சோ திஸ் இது வந்து ஒரு ஜாக்கெட்டாக நான் ஆக்சுவலி டிஐஒய்லேயே இது நான் ஆல்ரெடி இந்த ஜாக்கெட் தான் நான் யூஸ் பண்ணி வச்சுருந்தேன். பிகாஸ் இட்ஸ் ரைட் நவ் இட்ஸ் டூ டைட் ஃபார் மீ, ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் நாட் கோயிங் டு யூஸ் எனிமோர். ஸோ இந்த டாப்பை நான் வந்து I'm just going to cut it because I'm going to use this because it's like a Jaipur style in the cloth இருக்கும். So I just want to use this. அது வந்து ஒரு light color, so அது கூட இது ஒரு bright-ஆ யூஸ் பண்ணனா its combination look more attractive. So I'm just going to use with this color. And yes, look at this. I'm just going to shape it as a triangle shape. So triangle shapeல என்னோட பேக்கை நான் ஸ்டைல் பண்ண போகிறேன். அண்ட் ஆல்சோ நான் இந்த இதில் வந்து எந்த த்ரெட்டிங்கும் யூஸ் பண்ணல, ஜஸ்ட் யூஸ்ட் ஒன்லி க்ளூ பிகாஸ் எனக்கு த்ரெட்டிங் அந்த அளவுக்கு பேஷன்ஸ் இல்லை உட்காந்து பண்ணுறதுக்கு. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் யூஸிங் ஜஸ்ட் க்ளூ. ஸோ உங்களுக்கு தேவைன்னா த்ரெட்டிங் நீங்கள் ஐ மீன் கிளாத்தை வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் வாட் எவர். பட் யா, நான் இந்த இதில் வந்து ஜஸ்ட் பேஸ்ட் மட்டும் தான் பண்ணியிருக்கேன் என்னோடய பேக்கில். ஸோ ஆல்ரெடி நான் இது பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் ஆல்சோ இட் ஒர்க். ஸோ தட்ஸ் வை ஐம் ஜஸ்ட் யூஸிங் just glue. So here I'm just cut as a triangle shape. So ஷேப்பாக கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கார்னர் எதுவும் ஷேப்பாக இருக்காது இல்லையா, ஸோ ஐ ஜஸ்ட் பேஸ்ட் இட் ஆஸ் அ கார்னர். ஸோ கார்னரை ஷேப் பண்ணிவிட்டு அண்ட் ஆல்சோ ஐ மேக் இட் ஆஸ் அ ட்ரையாங்கிள் ஹியர். ஓகே, இது ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணாத ஒரு பேக் தான். ஸோ இது மாதிரி நம்மக்கிட்ட நிறையா பேக், நிறையா ட்ரெஸ்ஸஸ் நிறையா இருக்கும். ஸோ லைக் யூ கேன் யூஸ் இட் ஆஸ் ஒரு ரீசைக்கிளாக அதை ஏதாவது க்ரியேட்டிவிட்டியாக பண்ணுங்கள். அதை வி கேன் யூஸ் இட் ரீயூஸ், ரீஸ்டைல் வெல். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை வந்து நம்ம ரீஸ்டைல் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இட் ஒர்க்ஸ் ஆக்சுவலி பிகாஸ் இது வந்து சும்மாவே ரொம்ப நாளாக கடந்தது. சரி, இதை வச்சு ஏதாவது பண்ணலாமே அப்படின்றதுக்காக தான் நான் இந்த பேக் ஸ்டைல் பண்ணி பார்த்தேன். யா, உங்கள் வார்ட்ரோப்பில் ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணாத க்ளோத்ஸ் நிறையவே இருக்கும். ஸோ அதை நீங்கள் ரீஸ்டைல் பண்ணி பார்க்கலாம், இல்லை ரீயூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம், இல்லை நீங்கள் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஸ்டிச் பண்ணி உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அதை ஸ்டைலாக பண்ணி நீங்கள் யூ கேன் வேர் இட் ஆஸ் வெல். ஸோ எஸ், நான் இன்னைக்கு இதை யூஸ் பண்ணுறது பிகாஸ் of I definitely not using this properly, so that's why I'm just creating this way, so it works actually. So yeah, you can as well. ஓகே, என்னோட ஓல்ட் பேக்கில் இருந்த பாம்பாம்ஸ் அண்ட் இது வந்து என்னோட ஓல்ட் இயரிங்ஸ். ஸோ அந்த இயரிங்ஸில் இருக்கிற சீஷல்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து இதில் லைக் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக எனக்கு ஏற்ற மாதிரி எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு ஸ்டைல் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ இப்படி தான் அவங்கள பண்ண சொல்லலை. உங்களுக்கு பிடிச்ச ஸ்டைலில் உங்கள் பேக்கை நீங்கள் எப்படி வேணாலும் டிசைன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எஸ், ஐ லவ் டு டூ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் இன் திஸ் வே. ஸோ எஸ், ஐ ஜஸ்ட் ஸ்டைல் லைக் திஸ் வே. ஸோ யா, ஐ லைக் இட் and I hope you too.
guys, that's it for today's video. I hope this video is helpful for you. So if you like my videos, do subscribe my channel and keep watching my other videos as well. So I'll see you on next video super soon. Take care. Bye.